I welcome you all to this long-awaited event, our exhibition, Brain Drain 2023. I would like to welcome our chief guest, Mrs. Ambali KM, a scientist at VSSC ISRO, a personality for all of us to look up to. She has won the Young Scientist Award for the research of the upper atmosphere and the ionosphere of the planet. I welcome you, ma'am, to this occasion. നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തെ ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം ഉണ്ടാവുക. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂൾ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒന്നിനെ പറ്റിയും ചിന്തിക്കാറില്ല, അല്ലെ? നമുക്ക് വേറെ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ അധികം ആകുലപ്പെടാറില്ല. കാരണം നമ്മൾ വി ആർ വെൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ബൈ അവർ പാരൻസ് ആൻഡ് അവർ ടീച്ചേഴ്സ്. നമ്മൾ സ്കൂളിൽ വളരെ ഒരു സേഫ് സോണിലാണ് കുട്ടികൾ വളരുന്നത്. നമ്മൾ ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളൊരു ആസ് എ പേഴ്സൺ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതും ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ്. എൻ്റെ എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും ഞാൻ നേരെയാണ് ഈ സ്കൂളിലെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും. ഞാൻ ഈ അഭിനന്ദിക്കുന്നില്ല. ഔദ്യോഗികമായി ബ്രെയിൻ പറയുന്ന ശാസ്ത്രമേള ഞാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു. I request our chief guest, Dr. Amila ma'am, to inaugurate Brain Drain 2023, the science exhibition by Switch On, the innovative project done by Master Vasudev of 9A.
Good afternoon to one and all present here. Honorable Principal, Vice Principals, Academic Director, Secretary Sir, respected teachers and my dear friends. A warm welcome to all of you to the valedictory function of Brain Rain 2023. A good education can change anyone. A good teacher can change everything. So I welcome all the teachers to this function. I welcome all the external agencies to the valedictory function. Hearty congratulations to all the students and the teachers who guided them and the parents who also encouraged to complete your works in it. I think everyone deserves appreciation. ശരിക്കും ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ കാണാൻ പറ്റിയ പല സ്കൂളുകളിൽ എക്സിബിഷൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ കാണാനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായിട്ടും പറയാം, ഞാൻ കണ്ടതിൽ ചെയ്തിട്ട് അടിപൊളി എക്സിബിഷനിൽ ഒന്ന് ഈ സ്കൂളിലാണ്. എൻ്റെ സ്കൂളായിട്ട് പറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അടിപൊളിയാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എക്സിബിഷൻ എല്ലാം ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, കുറേ പേരെ കാണാൻ പറ്റിയായിരുന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ പാർട്ടാകാൻ പറ്റും, അതിൽ വലിയൊരു സന്തോഷം എൻ്റെ എക്സിബിഷനില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പല സ്കൂളുകളും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കരിക്കുലർ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയും വളരെ വിജയകരമായി നടത്തിക്കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സേഫ്റ്റി സംബന്ധിച്ച് പല സ്കൂളുകളും വളരെ പിന്നോക്കമാണ്. സേഫ്റ്റി സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ, റെസ്ക്യൂ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ, തീപിടുത്തവുമായിട്ട് ഫയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, ഇതിലെല്ലാത്തിലും കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ കൂടി ശ്രദ്ധ പുലർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ സ്കൂള് ഇതുവരെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഇപ്പോഴും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാനായിട്ടാണ് ഈ അവസരം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി അത്തരത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും സുരക്ഷിതമായ വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്, ഈ സ്കൂളിലെ തണലിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഈ സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റിന്, സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതമായിരിക്കണം ലഹരി. ഒരിക്കലും നമ്മൾ മറ്റൊന്നിനും ലഹരിയാവരുത്, അടിമയാവരുത്. ജീവിതത്തെ ലഹരിയായി കണ്ടുകൊണ്ട് നല്ലൊരു സമൂഹത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം. നാളെയുടെ ഭാവി യുവതലമുറയിലാണ്, നിങ്ങളിലാണ്. എല്ലാവിധ ആശംസകളും. ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതും വളരെ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടാണ് എല്ലാ കുട്ടികളും. ഞങ്ങൾക്ക് സ്പെസിമെനൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എല്ലാ കുട്ടികളും വളരെ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടും വളരെ ക്യൂരിയോസിറ്റിയോട് കൂടി ഈച്ച് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് അവർ ചോദിക്കുകയും കൺഫേം ചെയ്യുകയും അവരുടെ സംശയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അധ്യാപകർ പോലും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്കിവിടെ എക്സിബിഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസരം തന്നതിന് സാറിനോടും പ്രിൻസിപ്പൽ മാം പൂജാ മാമിനോടും ഞങ്ങളെ മഞ്ജു മേഡത്തിനോടും മറ്റെല്ലാ വ്യക്തികളോടുമുള്ള നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൊഫസർ ടേസുമ്മ ജോസഫ് മാഡത്തിൻ്റെ കോളേജ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ശിവഗിരി മാഡത്തിൻ്റെ പേരിലും അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ, മറ്റ് വിശിഷ്ടാധികാർ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന് ഈ ഒരു എക്സ്പോയിലൊരു വേദി തന്നതിന് സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റിനോട് കോളേജിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. It's my honor and privilege to propose the vote of thanks for this function. Our first and foremost thanks goes to the Almighty, the God, the Creator of all, for this wonderful day and for the blessings which made this event a successful one. On behalf of all the MTing family, I would like to express my gratitude to our honorable chief guest of the day, Ambali KM, who took out time for us. Thank you, ma'am. Thanks to all the external agencies, Kerala Aquarium, Fire and Rescue Station, Varkala, Shivagiri SN Medical Mission College, Varkala, Rajdhani Institute of Engineering and Technology, Pune Publication, Varkala,
and VKCT College of Engineering. I would like to express my sincere thanks to Vishnu sir, our science club coordinator, who organized such a wonderful exhibition. Once again, I thank one and all for being a part of today's function. Thank you all. So I once again, on behalf of all MGM, I thank all the participants, house masters, and Vishnu sir and all the teams who have made this exhibition a wonderful one. Thank you. Thank you all.